as present, I'm thinking of two works. One work is that I'm thinking of whether we can prepare one prefabricated bamboo module, which can go for, suppose there is a disaster and government is wanting that in 2 weeks there has to be 7,000 buildings. So if in a particular module these things can be done, then we can go for that. That is one part. Or you can also, it can be made in a particular scale which will fit the 20 square meter thing given by Indira Awas Yojana. So you can also go for that. There's a huge market for that, because the money which government is allocating is not at all possible. To 75,000 rupees you cannot build a building 20 square meter with that thing. How much labor they contribute, even that is not possible. And also a very important work in one of my students is doing a doctoral work on joinery and perception of bamboo. I mean, how to perceive and how the image can be changed. That image of being a ladder and a scaffolding and giving bamboo, how can that be changed to a bamboo is something great. So that, how to change the perception with the material, how the finishes can be changed, A. And B is that also on the joinery. I mean, joinery of building, joinery of furniture, joinery of these household products. That is also our work is going on. So I would rather want bodies like KF and others who really, if they want, they can also come ahead, go and take up some work on this, which suit their area. And I think that will be fantastic. Thank you. Can I react? Sure. Please. React, whatever you want. No, just to add to this, yes. I think the presentation I had a little more expected to see maybe some examples. Like the last two slides, if you just go back to the last two slides if you can, where we saw a couple of buildings. If this is what has been done elsewhere, yes. Has any work, since you're researching into it, been done in India? Yeah, not of this scale. Not of this scale. Maybe some initial glimpses. I can tell that some work has been done in Maharashtra, some work is being done in Bihar, some not Bihar, but Jharkhand. Some work is being done in West Bengal, some work is done in Tripura. If you look at a laboratory, I'm just giving one example, one just example. When I was working in BE college, okay, so I had to go for 3 months to get a pump. Being a student of the Faculty of Architecture department, to get a permission in the Department of Applied Mechanics to use a lab. 3 months. Okay. Then the question was that the issue is that there's a machine which could only find out is an analog machine, a digital machine. Ultimate strength value will be there where it breaks, but the intermediate things cannot be seen. So then who will buy that machine? Nobody knows. So there, if you go to these countries, huge laboratories are there, and they are working with 30 feet bamboo. They are working with that. That is not done here. So, for example, the image on the left, the bamboo, the weight has been used. Yeah. You are saying that they have all been tested. Yes. Samāgam is the authority on this thing. Even tested, and I can tell you one very important information here. The Japanese, the Chinese, and even some German people they don't have bamboo in Germany, but they work on German are great engineers. They always work on whatever they get. They work. They are saying that you work in wood testing machines for testing bamboo, and I also done that. But these Colombian people, they say no, because bamboo is not a plant. Therefore, the property is different a bit. So therefore, they have devised machines, separately, for bamboo itself, which is different from wood. We don't have that. I don't know the technology of it. How these things are, and the patent is not available. So this is in basically a technology in the making. Yes. And since we do not have engineering properties thoroughly codified, yes, use of bamboo currently is in an intuitive zone. Not so much of it. Intuitive, I will use the word artisanal way, because if you ask the pujo is coming up and you ask a person, because the way bamboo is getting used. Yeah, you ask a person what is the length, they will say 2.5 meters, and they say why? Because Baba Bolech. So it's traditionally. Yes, I know from my father and then from my father, and that's very good. And
therefore there has to be some কাউকে রিস্ক নিতে হবে, কিছু নষ্ট হবে, কিছু ভেঙে যাবে, কিছু খারাপ হবে, এটাকে করতে হবে। The main challenge is to establish and then propagate the engineering properties testing. Yes, and waste some money for wasting purpose. You have to waste. কিছু হবে না, এটা তো কিছু করতে হবে। হয়তো এরকম আমি প্রথমটা করবো দারুণ হবে, পরের দিন এই প্রাইসের তো হবে না। আজকে যারা সিলে কাজ করছে, ইটে কাজ করছে, কত হাজারো মানে হাজারো ইট ইউজ হচ্ছে, থাউজেন্ড ইউজ, 100-150 বছর ধরে স্টিল ইউজ হচ্ছে। দুজন খুব ভালো যদি কাজ করছে বাংলাদেশে। নেক্সট ইয়ার আমরা উইল প্রবলি গেট হার টু স্পিক ফর দ্যাট লেকচার। There is a lady called German lady called Anna Heringer, whose dream is to make a bamboo building in Times Square in New York City. না, আমাদের এখানে একজন ড্যানিশ আর্কিটেক্ট, সে সাউথ 24 পরগনায় স্কুল বাড়ি ফান্ডিং করেছে। তাদের বক্তব্য, তাদের পদ্ধতিতে ইউ হ্যাভ টু গো ফর দি বিল্ডিং, অ্যান্ড সে কাজটা হয়েছে। সবথেকে পরে Part-2 Parthasarathi lecture. Can you show us some more images? People who attended this lecture will come for the second lecture of your series. Bamboo is something which will not end in a day. As an architect, I think whatever Partha has shown. Now, I can tell you, I'm damn sure that within 2.5 years, something will happen. I will be coming up, especially in this joinery part. This is apart from this staying property and this decaying issue. Another very important issue is this joinery part. This is very important issue. But because you are, when you are having a column and the beam, they're in the same plane. But for bamboo, it's not in the same plane, it's a different plane. And if you make a punch in the same plane, then the material you lose the strength. So that is the area where just for bamboo is tight. Yes, we are documenting that. I mean, the first part is not very big. Exclusively documenting. এখন মতো প্রায় 38 we are just going documenting. There's one building in bamboo there, no? Yes. So any parallels, any exchanges with that, any idea? No. You know, the University of Singapore, they're doing very good research work on bamboo and how it can be used. আমি বাইরে অনেক জায়গায় হচ্ছিল আমি জানি, কিন্তু সে মানে ইন্ডিয়ার মানে মধুমিতাদি কি করেছে আমি আসলে চাই না। আমি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখেছি, সে ভিতরে খবর তো জানি না। আমি ফিজিক্যাল স্ট্রাকচারও দেখেছি, ভিজুয়াল স্ট্রাকচারও দেখেছি। So has that yielded any research or just intuitively done to demonstrate the use? আমি the best thing is আমি জানি না। It's best thing is I was there in the first day she invited me to the inauguration. আরেকজন হচ্ছে চায়নাতে ওয়াংশু বলে, মাস্টার ওয়াংশু এর ছবিটা করলে ভালো। ওয়াংশু, some of you can Google if you're interested. Wangshu, and there's another this German lady. Wangshu we couldn't get. We tried this year. Maybe we keep trying. But next year we'll get this one. I think you don't miss that. Anna Heringer. না আমি মিস করি না, দুটো করে তো দেখি। Anna Heringer, anybody can Google the way she's done a school in Dhaka with using sarees and bamboo, which is just fantastic artistry. আরেকজন মহিলা যে বাংলাদেশে, she's very good. Google করে দেখুন। আরে গামছা দিয়ে হিসাব করে। বিবিরা তো she's into fashion and other things. So this lady, for Muslims working in that and creating a school with bamboo, especially the joinery. I mean, you know, because you're working on joinery, just how she beautifully articulated. A joinery is a beautiful thing. Apart from being functional, exposed, that becomes an element. সেইটা আমি বলছি, আমি 2.5 বছর পরে তোমাকে should get inspired to work with bamboo. Bamboo's got a lot of future. I can get a lot of, and really can open up. We were discussing before the lecture started of new vocabularies. Bamboo has that incredible amount of potential to give a new style, new language altogether. A lot of architects will then, once it gets into the engineering books, then people will have a basis to apply. PWC ঢুকতে হবে আলটিমেটলি, জানা হবে না কোনো কাজ হবে। Because it's a naturally growing material. Ultimately, PWC it is actually there. তাহলে পেমেন্টটা না হবে না, পেমেন্ট না হলে কিছু না। সবচেয়ে বড় কথা, একটা বড় চ্যালেঞ্জ প্রিজার্ভেশন, আর হচ্ছে because it is an individually growing organic material. How do you test every bamboo? Every single bamboo cannot be tested. Fine. আমি তোমাকে বলছি, you have to statistically do a random sampling. তোমাকে আমি এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলছি, এটা I can share. It has been found that
bamboo strength varies from species to species. Same species growing in different areas, geography it varies. Even the same bamboo along the length it varies, along the section it varies. This was part of my note. What has been found out is that for Bambusa valkua, I found out a very, everybody cannot go to a laboratory and do a laboratory test. So a very simple way is that if you can find a bamboo piece which is Bambusa valkua, if it is Bambusa valkua, that particular, which is Balgu much people will tell you, then you cut a sample, take a beaker, okay, put some water, a simple method of class 7 or class 8 of finding the density. How much water was there, put the bamboo, how much centimeter it goes up, minus, and then you find out the differential, and then you find out what is that. Then I found out a particular index, which will show there is a value, a point. So you find out the density, multiply by that value, you will get the compressive strength. There is another value, multiply that, you get the. So for every lot of bamboo, for not every lot of, for every species. Every species, not a lot. I'll give you a very conservative thing. I'm going to say conservative. No, that's fine. You work with the minimum. No, what I'm saying is in the site, suppose you're trying to attempt something, and then you get bamboo, 100 bamboo, 200 bamboo. If you know the species, that's a random sum being put. Now, if you know the species, then if you go for by the method, you can find out the strength value directly. It also depends on whether it is fully mature or not. Maturity, it's a visual judgment, right? Visual judgment থেকে কিছুই জানতে পারি আমরা, যেমন ফর এক্সাম্পল ব্যাম্বু সেপাল তো আমি জানতে হয়েছে যে নভেম্বর মাসে ওটা ম্যাচিওর হয়। এটা ওই যে 37 ব্যাম্বুস বলে যে ব্যাপারটা ছিল, ওটা ওই যে ফরেস্ট ইনস্টিটিউট বই থেকে পড়ে জানতে হয়েছে যে দিস স্পিসিস নভেম্বর। সো আই হ্যাভ টু গো এন্ড সি যে কি হয়। তাহলে ওই সময় কেন why because if the sap is again going back to life science class ascent of sap and descent of sap. So if the sap is basically which attracts the insects, so when it is matured, then all the sap is being utilized for its growth, so it has least amount of sap and then you can use it throughout the year. It again gets sap. So from November to January, this is the period for felling this particular species. I know. All species I know. So it species there is a specific time when you can fell it, and then you will get. No, I'm just going for you in a site. Let's think of 5 years from now. I'm sure processes will be in place by then. When you get lots of bamboo, let's say then you cultivate them. No, lots. China is exporting. China is earning $1 billion by exporting bamboo to America. So the question is that they are actually cultivating them. Now I'm sure lots a lot of 100 bamboos. Or a lot meaning a size, specific size. Okay. Like we get steel by truck. Right. 20 tons steel gets submitted. Then if you require, you can test randomly one piece, and then you say, even imagine since it's a factory made product, the rest of the property is the same. Okay. Now in a given site, you have got 500 bamboos. Okay. If you have what are the things you are saying? One is whether all the bamboos are mature. Yes. Number one. I cannot test all 500 bamboos. No, you don't. I will test randomly. Yes. 2, 3, 5, whatever the maximum 5. Right. So therefore, there will be a lot of things left to chance and empirically. Obviously, you are working with natural things. There's no two processes the same here. Engineering is a chester for an organic product. It's not going to be so easy. Right. Obviously. Like for example, tea. There is a profession called testing of tea. Yes. No machine can test tea. The entire tea market is based on those handful of people who are testers. No apps who just takes half a sip and spits it out, and then they write out this is the value of this, and then the tea industry picks that cube and runs on it. So then we'll have bamboo testers because it's humanly done. It's not by machine. So we'll say, okay, he'll randomly pull out 5 bamboo. This is a mature lot, can be accepted. So I'm saying, and organic product. There is a government, there is an act now, Forest Act, that you cannot take away bamboo from the forest. There is an act. Sure. So there's some difficulties also. So after second part 2 of it.
অনেকবার ছবি টবি নিয়ে আসে। Anybody else, please? Why everybody should listen and sometimes people should interject and ask. So, do you think bamboo effectively replace steel in construction? You see, there are two things. One is that there has been work done in Jagadhar University. When I was a student, as far as replacing steel in concrete, it has failed because this unique coefficient of expansion of concrete and steel being same over temperature. Okay, that is the uniqueness. For bamboo, it will not be same, and therefore, after some time, it will not be integrated. If it is not integrated, it will not share the load. But what we have done, this Lafarge, this thing which she was mentioning, there what we have done is that bamboo, you can use bamboo for the purpose of itself as a steel. I mean, you are using a steel structure, not concrete. You can have a bamboo structure which has both compressive and tensile capacity. That is the advantage. But unfortunate thing is that in India there is no code as to say how to measure tensile strength. There is a minus part. So you have to follow international standards. No national code is available. It's available for compressive strength and bending strength, not for tensile strength. Not available. Development. Parthasarathi? Yes. Sorry, I joined a bit late. Maybe I missed that portion. Maybe you Sure. mentioned it. Sure. But being a natural material, doesn't it have its natural decay process also? Sure. We say that is the thing. There is a plus and minus point. 3.5 years is time, and देखिए ना चाहिए. Excellent. ও এটা আমার নয়, আমি তো আমারটা ভাবছি। আমি আমার মেশিনটা খুঁজছি। সরি আমি আমার মেশিনটা খুঁজছি। I thought this is my laptop and I was having my laptop. But yes, the issue is that bamboo has a life of 3 to 5 years. Okay, varying from species to species. Therefore, if you do not properly treat bamboo, it will get decayed, and therefore you have to replace that after the 3 to 5 years. That is minus point. Plus point, yes, of late there has been codifications under international standard for treatment of bamboo, but we have found out that there are some shortcomings of the codification. Shortcoming not in the as far as quality is concerned, shortcoming in the amount of chemicals being used, and those chemicals are highly anti-environment. So therefore, what we are thinking about how to propose to National Building Code that you change your quantity of chemicals so that you can do this same thing with less amount of quantity that we are trying to establish to them. But the treatment methods are there. What is the problem? The problem is that there are not many places where you can go and say to particle level. It's not available that. So therefore, what I'm thinking about, I mean, in the pipeline, just like in the DST government of India, to have a in the college, to have one bamboo center where we'll have at least a bamboo. Because I have been approached by many persons who have said that the bamboo treatment, many persons. And you know about this Fawcett Pirati Building Center, that thing, which is about a commercial nature, which can take up 5 or 4 bamboo per day. That is not commercially viable thing. So a commercially viable thing but it's not there. It's not there. It doesn't exist. Theoretically, the book is there, code is there, but it's not there. There is one in Jharkhand where a person is working in huge quantity and he's actually building schools. Wow, other government pass. So that is the thing. That I think is very, very important. This engineering backup is required. The second সেটা করো and that's treatment ব্যাপার হবে হতেই কিন্তু ট্রিটমেন্ট করেও তো লাইফ ইজ 3 to 3.5 না ট্রিটমেন্ট না করে লাইফ ইজ 3 days. Treatment for 25 days. Treatment for 25 days. 25 days is enough. 25 days is অনেক। একটা কি হয়
যখন ব্যাম্বুটাকে কম্প্রেশন বা হিসেবে ইউজ বা টেনশন এর জন্য ইউজ হয়, you use them in clusters. So all of them will not deteriorate at the same time. You can replace one. The challenge that they'll have to face because they're working in joinery is how do you keep a member intact while you can replace one of them? Those are the challenges. এখানে আমরা যে ট্রিটমেন্ট মেথড আমাদের মেইন ট্রিটমেন্ট মেথড তার মধ্যে যে ভ্যাকুয়াম প্রেসার ট্রিটমেন্ট মেথড এটা ট্রিটমেন্ট মেথড মানে আমি এরকম দুটো ইনস্টিটিউট জানার হিসাব নিয়ে আসতাম মানে দিস ক্যান বি ডিসকাস যে হাউ আর দ্য ট্রিটমেন্ট মেথড অফ দ্যাট We have part 2, no? This can be discussed. I was simply just Who organizes? since Runa Who last, organizes? therefore I want part 2. let me just take it over. What is the thing? Very simple thing. You have seen if you have gone to any village, you have seen there is a pond. Jekhane they have just kept the dam. Just kept the dam like that. Why? Simple again. Class 6 life science osmosis dilution is taking place. So your sap is going to the pond and pond water is coming inside. They're replacing the sap by water. That is the simplest way of treating it. It is very traditional way. Traditional way. Okay. Now the question is this: that is not reliable because you cannot replace everything. So then there is a vacuum pressure system where you put bamboo in a chamber and then you take out make a vacuum inside that chamber. Okay, which is being done in that particular bodybuilding center. We have a thing that is only 4 to 5 we can do per day. And then what happens is that because of the of a low pressure, then the pressure inside the bamboo cell level is more than the pressure outside. So then that all sap will come out. And before that, what we do, we make a thorough puncture through the bamboo because there are some membranes in every knot. So make a thorough puncture of that, and through those punctures, from inside, this thing oozes out and it comes out. So then you again flush it by a chemical, again take it out. Again, when you find that nothing is coming out, then you go for this thing. And now the code says that okay, for certain such amount of bamboo, you can have certain amount of chemical, so you don't have to redo. If you use that amount of chemical, then you're sure that everything is being replaced. And that amount varies because of, if the bamboo is used in furniture inside, then the amount will be less. If the bamboo is used, suppose if this was made of bamboo, then it's not coming into contact with moisture, but not ground. And if it is used as a column, then it's coming in contact with soil, so you need more protection. So there are different levels of protection depending upon what is the place where you're putting the bamboo into use, and therefore the code recommends that. That is all available. The only thing is that it's not much. It's not just I do recharge করে দিন তো ব্যাপারটা it's not like that. যে রিচার্জ করে দিন মতো একটু ব্যাম্বুটা একটু করে দিন তো কোনটা নেই ওটা করতে হবে। What about the fire resistance property of bamboo? এটায় যেটুকু জানি সেটুকু বলছি খুব একটা নেই, কিন্তু আমি আঙুল লাগিয়ে দিয়েছি কি হয় there. If you have noted that particular slide, there was one thing called split bamboo, one thing called round bamboo. When you are using round bamboo, okay, then এই বাইরে সিলিকা যেটা আছে ওটা আগুন জ্বলে না, ওটা একটু দিকে মানে অনেক সময় নেয় মানে কিন্তু যদি স্প্লিট করে দিয়ে দিচ্ছ তখন হু করে ওটা খুব নরম, বাইরে ভেরি টাফ, ভেতরটা খুব নরম এবং সেই জন্য ভেতরটা খুব তাড়াতাড়ি ক্যাচ করে দেয়, তার কোনো ইয়ে নেই, তার আমি কোনো কাজ করি নি, মানে অত কাজ করতে পারছি না, অন্য কেউ করুক, কেমিক্যাল বলেছি তারা কেউ করছে না, পসিবল সিম্পল মানে আশা করি নেই লাগছে কিন্তু আগে এই পার্টটা হোক এবং যতটা সময় যদি আমি রাউন্ড ব্যাম্বু অ্যাজ কলম অ্যান্ড বিমস instead of split bamboo, then the question of catching fire কমে যাচ্ছে, কারণ ওই তুমি সিলিকায় আগুন লাগানো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, বালিতে বেসিক্যালি বালিতে আগুন লাগাচ্ছ ওটা থাকবে আর দিকে হবে কিন্তু না অনেকক্ষণ হবে অনেক, ওই তোমার কোডে যে লেখা আছে পার্ট 4 ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড 2 আওয়ার রেটিং, ও অনেক 2 আওয়ার বেশি এটা বানাতে পারো।
দেখতে পাচ্ছ না আমায় দেখি চলে যাবে। এই আমি আজকে তার থেকে তোকে আমি এখানে উঠিয়ে রেখে নিচ্ছি একবার বলছি যে তুমি যখন ওই স্প্রিং কোর্সিটা দেখালে যে স্প্লিট ব্যাম্বুতে টেনসাইল স্ট্রেংথ আর মাচ মোর, রাউন্ড বাম্বুর ক্ষেত্রে এটা আসলে কোডকে উল্টো বলেছি আমি, কোড হ্যাজ অ্যাকসেপ্টেড দ্যাট মানে হ্যাঁ অবশ্যই সেটা একটা ফান্ডামেন্টাল। ওইটার জন্য ওরা আমাকে নিয়ে নিয়েছে, আমি নিচ্ছিল না। আচ্ছা ওটার পরে ওরা নিল আর কি যে না ঠিক আছে ওটা বললো একটা কথা, এটা এখানে আছে এইটা এই তো তো স্প্লিট ব্যাম্বু যখন হচ্ছে তখন আমি একই সাথে তো ডিকে ফ্যাক্টরটা বা স্প্লিট ব্যাম্বু না ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেই when I'm using a split bamboo, what we are discussing is this: the code says we are not giving the value of split bamboo, we are giving the value of round bamboo. Why? The code says because round bamboo strength is less than split bamboo, so it will be very conservative to go for the round bamboo. Then I did experiment with both bamboo, round and split bamboo, and then I found that the other thing, that the strength value of the split bamboo is less than the code, because it is simple geometry. If you take a piece of paper, you just make a shape out of that, then you fuchka, it's a tal baka, then it will much strength than the pati at a kagoj. Simple at a piece, that take a geometric shape or thing will have more strength. So মুখে বললে হচ্ছে না, so by experiment করে দেখানো হয়েছে, তখন they have accepted that thing, yes this is fine, so this needs to be changed. In the next edition of the code it will be changed. as of now it stands. As of now it is there, but ওই কোডে একটা লাইন ঢোকানো হয়েছে যে for experimental this is not final, full and final, and for experimental research purposes you can go by your own method. এই কথা একটা লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। Is there any experiment which has been done where the core inside the hollow core inside the bamboo has been filled with some material and then আমি কই বাইরে হয়েছে, জার্মানিতে হয়েছে, জার্মানিতে হয়েছে দিয়েছে প্লাস্টিসাইজার রেজিন ওরা আমি এক্স্যাক্টলি জানি না কি দিয়েছে, কিন্তু আমি ইউটিউবে দেখেছি, প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল তো ইন্টারনেটে দেখেছি যে ওরা কাজকর্ম করছে। আপাতত যেটা বলছি for treatment it is only because of the environmental concern we are not being able to use those chemicals which can না আমরা করতেই পারি, আছে কোনো ব্যাপার না, আমরা মেশিন নেই বলি সিম্পল। আমি তোকে একটা লোক there was a funding for এই যে গ্রিক চার্চটা আছে না আর্টিস বিল্ডিং এর পাশে, তার একটা ডিমডিফিকেশন হবে। এবারে তার যে কত বিশাল বড় স্প্যান আছে, সেই স্প্যানটা যেটুকু জায়গা পাচ্ছে তাহলে দেখা গেল যে অনুযায়ী করা যাচ্ছে না। এবারে তারা বলছে বাঁশ দিয়ে এটা করবে, একটা স্পেস মাথায় বাঁশ দিয়ে ফর যার উপরে উঠে লোকে কাজ করবে। সো দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রিবিউশন কি ওরা বানিয়ে দেওয়া। এইবারে সেটা কাজ হওয়ার কথা আছে। তো এবারে সেই সময় সেই ভদ্রলোক দে ডিসকাস উইথ আস এন্ড দেন দে সে দ্যাট যে আমি এতগুলো বাঁশ সঙ্গে ট্রিট করতে হবে, মানে ইজি ফর পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার বা স্ক্যাফোল্ডিং না স্ক্যাফোল্ড অনেকদিন ধরে কাজ চলবে। ওই মানে স্ক্যাফোল্ডিংটা মানে আজকে করে দেওয়া মানে ওরা চলবে নাকি ওখানেই বসেই মাইকেল এঞ্জেলো হবে আর কি, মানে সিজন চাপে দিয়ে যাবে উপরে, তবে বহুদিন ধরে থাকবে, 4-5 বছর ধরে থাকবে, তাহলে আমাকে তো ট্রিট করতে হবে। এবার তখন আপনারা কত পারেন, আমি 4টে শুনে তারপরে হবে না, তো অনেক লাগে। এবারে যে কোশ্চেন মানে কখনো তখন লাগেনি যে একটা টাকা পাওয়া গেছে 5 লক্ষ টাকা, একটা মেশিন কেনা 4 লক্ষ টাকা দিয়ে, আর কেমিক্যাল এরকম ব্যাপার, মানে এটা তো কোনো পাওয়া যায়নি, কিন্তু কাজ তো দেয়নি। তোমার ডিএসপি কে দেখো, হ্যাঁ আমি একটা ডিএসপি হোলসেল কিনেছি, হোলসেল নাকি আমাকে বলে দিয়ে যায় আইডি বম্বে ফ্যাকাল্টি আর্থবঙ্গার বলে সে আমাকে বলেছে যে তুমি লেখো পারো, এই কাজ অনেক পার্সোনাল না। আমার বাবাও এই যে তুমি যখন কোনো জায়গায় এই যে মুখোপাধ্যায় ওটা মানে বাবা মুখোপাধ্যায় ছেলে মুখোপাধ্যায়। ব্যাপারটা ভালো চলে যাচ্ছে না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে জিনিস দেখ রিসার্চের কাজ আমি করি, এক্সপেরিমেন্টের আর মেয়ে বলে যদি করে দেওয়া বলো যে আমার সমস্যা হচ্ছে আমি না ফুললি শিওর না হলে আমি নামতে আমি নামি না, এটা হচ্ছে আমার ব্যাপার আছে যে আমি 100% শিওর তাই নাম। বাবা হচ্ছে কিন্তু নাম নেমেতেও তোকে দেখা যাবে। সো দেরফর বাবার হাতে অ্যাক্সিলেটর, আমার হাতে ব্রেক।
গিয়ার ফার্মিং এসে হবে কিন্তু এইভাবে চলছে আমি জাস্ট একটা ওর থিসিস সব বেশি আমাদের ব্যাংকে আমার থিসিসে ব্যাম্বু স্ট্রাকচার ছিল, তো তখন আমি স্যারের কাছে গেছিলাম হেল্পের জন্য। তো ওনাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কি করবো টরবো, উনি সব দেখে দেখে আমাকে বললেন যে তুমি একটা কাজ করো, তুমি আসছে বছর মন দিয়ে থিসিসটা দাও, তোমার কিচ্ছু হয়নি। আর আমার তার 3 দিন পরে থিসিস জুড়ি, আমার তো মাথায় বাজ ভেঙে পড়েছে, মানে 3 দিন আগে আমি কি শুনতে পাচ্ছি ওরকম। তারপরে উনি বললেন যে ঠিক আছে দেখি তোমায় কতদূর হেল্প করা যায় করে, তারপরে আমাকে বললেন যে চলো আমার সঙ্গে চলো করে। তারপরে উনি আমায় এক জায়গায় নিয়ে গেলেন, সেখানে অনেক বই টই দিয়ে বললেন এগুলো পড়ো, যদি 2 দিনে পড়ে কিছু বার করতে পারো তাহলে এই থিসিসটা পাস করে যাবে, না হলে তোমার কপালে দুঃখ আছে। বড় করে একটা ক্রেডিট দিয়েছি ওকে, দিস ইজ সামনে অ্যাকনলেজমেন্ট। Good, that was very nice and informative, I think. And I think it was a nice beginning. কারণ নতুন মেটেরিয়াল নিয়ে কাজ যেটা ফিউচারটা পড়ে রয়েছে, I think some people will get interested, more work will be done, and we hope the PST CAF can also sensitize some people. In fact, লেখালেখি তো চলছে। হ্যাঁ Thank you, Parthasarathi. There's a small memento for you. এটা আবার কি এই উপহার। ধন্যবাদ